Hello guys, so today's topic we will discuss about to be like sein in German. So there are also two cases, one case for the singular and second one for the plural. So for the first person, like in English we use I am, we are. I am in singular case and we are in plural case. So in German, ich bin in singular case, wir sind in plural case. Like I am, ich bin. I means ich, am means bin. We are. We means wir, are means sind. So I am, ich bin, we are, wir sind. In second person, in formal case, like we use you are in English and in German, sie sind, sie sind. So sie means you and are means sind. And informal case, you are in English, but in German, du bist. Ihr seid. Du bist in singular form and in plural, ihr seid. So in singular and plural form, we use you. So for the formal case, sie, sie sind. And informal case, du bist, ihr seid. Du bist, ihr seid. Third person, he, she, it, we use in a singular form. So in English, he is, she is, it is. But in German, er ist, sie ist, es ist. Er ist, sie ist, er ist. So ist, it's called ist. And they are, sie sind. So er ist, sie ist, es ist, sie sind. So to be like sein forms, ich bin, wir sind, sie sind, du bist, ihr seid, sie, es ist, sie sind. Ich bin, wir sind, sie sind, du bist, ihr seid, sie, es ist, sie sind. Ich bin, wir sind, sie sind, du bist, ihr seid, sie, es ist, sie sind. Thanks for the watching video and I will see you in the next video. Bye bye.